Mark 8. In those days, when a great crowd had gathered, and they had nothing to eat, he called his disciples to him and said to them, En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, I have compassion on the crowd because they have been with me now 3 days and have nothing to eat. Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tenían nada que comer. And if I sent them away hungry to their homes, they will faint on the way, and some of them have come from far away. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. And his disciples answered him, How can one feed these people with bread here in this desolate place? Los discípulos objetaron, ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? And he asked them, How many loaves do you have? And they said 7. ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 respondieron. And he directed the crowd to sit down on the ground, and he took the 7 loaves, and having given thanks, he broke them and gave them to his disciples to set before the people, and they set them before the crowd. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así los hicieron. And they had a few small fish, and having blessed them, he said that these also should be set before them. Tenían además unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos también, y les dijo a los discípulos que los repartieran. And they ate and were satisfied, and they took up the broken pieces left over, 7 baskets full. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. And there were about 4,000 people, and he sent them away. Los que comieron eran unos 4,000, tan pronto como despidió. And immediately he got into the boat with his disciples and went to the district of Dalmanuta. Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. The Pharisees came and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven to test him. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. And he sighed deeply in his spirit and said, Why does this generation seek a sign? Truly I say to you, no sign will be given to this generation. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal.
And he left them, got into the boat, and went to the other side. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Now they had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat. A los discípulos se les había olvidado llevar comida, y solo tenían un pan en la barca. And he cautioned them, saying, Watch out, beware of the leaven and the Pharisees, and the leaven of Herod. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la Herodes. And they began discussing with one another the fact that they had no bread. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. And Jesus, aware of this, said to them, Why are you discussing the fact that you have no bread? Do you not yet perceive or understand? Are your hearts hardened? Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿Por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Tienen la mente embotada. Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? When I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets full of broken pieces did you take up? They said to him, 12. Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. And the 7 for the 4,000, how many baskets full of broken pieces did you take up? And they said to him, 7. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. And he said to them, Do you not yet understand? Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? And they came to Bethsaida, and some people brought to him a blind man and begged him to touch him. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. And he took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked, Do you see anything? Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? And he looked up and said, I see people, but they look like trees walking. El hombre alzó los ojos y dijo, Veo gente, parecen árboles que caminan. Then Jesus laid his hands on his eyes again, and he opened his eyes. His sight was restored, and he saw everything clearly. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. And he sent him to his home, saying, Do not even enter the village. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: No vayas a entrar en el pueblo.
And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way he asked his disciples, "Who do people say that I am?" Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? And so they told him, John the Baptist, and others say Elijah, and others one of the prophets. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros que uno de los profetas. Contestaron. And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter answered, "You are the Christ." ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. And he strictly charged them to tell no one about him. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo de Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. And he said this plainly, and Peter took him aside and began to rebuke him. Hablo de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. "Aléjate de mí, Satanás", le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. For whoever would save his life will lose it, but for whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Porque el que quiera salvar su vida al perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? For what can a man give in return for his soul? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed, and when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adultora y pecadora, también el Hijo de Hombre se avergonzará de él cuando venga en el gloria de su Padre con los santos ángeles.